unbounded below set. A subset S of R, S is a subset of R, is said to be unbounded below if there exists no real number K such that x greater than or equal to K for all x belongs to S. ಅಂದ್ರೆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ -4 -3 -2 -1. set of all this clearly it is unbounded below. ಈಗ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ -3 -2 -1 0 1 2 3 ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಈ ತರ ಬರ್ತೀವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೋನು ಇಲ್ಲ, ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋನು ಇಲ್ಲ. therefore it is unbounded below as well as unbounded above set. Q is unbounded below set, R is unbounded below set. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. The supremum of a set S is a subset of R is defined as the largest element of S, the least upper bound of S, the greatest lower bound of S, the average of maximum and minimum of S. Option ಏನು? The least upper bound of S is called supremum of a set. Answer is B. Next, consider the set S is equal to set of all x belongs to R, x lies between 0 to 1. X strictly lies between 0 and 1 ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. Strictly lies between. Option ನೋಡಿ. Supremum of S is equal to ಏನು? Infimum of S is equal to what? ಕೊಟ್ರ supremum of S is equal to ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಗ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೆಟ್. A subset S of R is said to be bounded if it is both bounded above as well as bounded below. A set is said to be bounded if it is both bounded above as well as bounded below. This is bounded below, this is bounded above. A subset S of R is said to be bounded if there exist two real numbers K and capital K and small k such that X lies between this S. If X satisfies this condition, then it is called bounded set. For example, S is equal to set of all 1 by n belongs to n, for all x belongs to S. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 and so on. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಂಗ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರೆಗೂ ಹೋಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. Therefore x 0 less than x less than or equal to 1. X lies between 0 to 1. Here infimum is 0, supremum is 1. This is oscillatory sequence ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಓದೋಣ. oscillatory sequence ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. S is equal to set of all -1 raised to n such that n belongs to n. 1 2 3 4 ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ದಾಗ -1 ಬರುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಇದು ಹಿಂಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ x belongs to n, for all x belongs to S, x lies between -1 to +1. Supremum here is this,
Infimum is this. Note, if the set S is bounded above, the supremum S is exist and is unique. If the set is bounded above, in that condition, supremum exists and that supremum is unique. Second condition, if the set S is bounded below, that means x greater than or equal to k, in that condition, then infimum of S exists and is unique. Third condition nodri, supremum and infimum of a subset S of R may or may not belong to the set S. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರ S is equal to 1 by n belongs to n belongs to n ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ x lies between 0 to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. 1 belongs to the set, 0 does not belongs to the set. Therefore, this condition, supremum and infimum of a subset S of R may or may not belong to the set. ಅದು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್. ನಿಮ್ ಕೆ ಸೆಟ್ ದೊಳಗ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೈತಿ. ಕೆ ಸೆಟ್ ದೊಳಗ PYQs ದೊಳಗ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಅದು ಏನಂತ. ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A real number L is said to be the maximum element of subset S of R if L belongs to S for all x belongs to S, x less than or equal to L. ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೋವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂತಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ. A real number L dash is said to be the minimum element of subset S of R if L dash belongs to S for all x belongs to S, x greater than or equal to L dash. Consider S is equal to open set 0, 1. Supremum is 1, infimum 0. Both maximum and minimum elements of S does not exist or else does not belong to the set. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, S is equal to -1 to 1. Supremum is 1, infimum -1. Here, both maximum and minimum element exist. Next question nodri. Case set 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. Which statement among the following not true? Correct ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, not true ಕೇಳ್ಯಾರ. If a set of real numbers has a minimum, then it has an infimum. This is true. Next, every subset of real number which is bounded below has a minimum. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು S is equal to 0, 1. ಹೌದಾ? bounded below means 0 is the bounded below. Infimum ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, infimum is equal to 0. bounded below by 0. Bounded below by
0 ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಈಗಾರ ಹೇಳ್ತಿ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there exists a subset of real number with supremum but no maximum. This is true. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ supremum is equal to 1 but maximum element does not exist. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ ಆ ಕಂಡೀಷನ್. ಡಿ, there exists a subset of real number with an infimum but no minimum. This is also true. Answer is this. There exists a subset of real number with an infimum but no minimum. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೈತಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೀಷನ್. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. therefore it is right answer. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಎನಿ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ and define minus a is equal to set of all x such that minus x belongs to a. Supremum of minus a is equal to minus infimum of a. Infimum of minus a is equal to minus supremum of a. A1 set ತಗೊಂಡಿನಿ 1 2 3 4. Supremum here is 4, infimum 1. minus 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ಆಯ್ತು. Supremum of minus a, this is supremum of minus a ಏನಾಗುತ್ತಾ minus 1 ಆಗುತ್ತಾ. This is minus infimum of a. Infimum of a ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, infimum of a 1 ಇದೆ, minus 1. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, let A and B be any two non-empty subsets of R and lambda belongs to R be any real number, then condition nodri on. Supremum of lambda A is equal to lambda supremum of A when condition ಏನಿರಬೇಕು, lambda greater than 0 ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Supremum of lambda A is equal to lambda infimum of A and lambda less than 0 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ ಲಾಂಬ್ಡಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಂಬ್ಡಾ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಆಫ್ ಲಾಂಬ್ಡಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಂಬ್ಡಾ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಆಫ್ ಎ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ, ಲಾಂಬ್ಡಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಆಫ್ ಲಾಂಬ್ಡಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ ಎ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಟ್ ಅದೇ ಸೆಟ್ 1 2 3 4 set of all 1 2 3 4. Supremum here is 4, infimum 1. ಲಾಂಬ್ಡಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ 5 ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ -5 ಅಂತ ತಗೊಂಡೈತಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನ ಲಾಂಬ್ಡಾ ಎ 5 ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಿದ 5 10 15 20 ಆಯ್ತು. Supremum of lambda a, supremum of this set 20. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ, 5 supremum of a, 5 supremum of a. This is supremum of a is 4, therefore 5 into 4 ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೈತಿ. ನೀವು
ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ, ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, let A and B be any two non-empty subsets of R. Define A plus B is equal to X plus Y such that X belongs to A, Y belongs to B. A minus B is equal to set of all X minus Y such that X belongs to A, Y belongs to B. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ supremum of A plus B is equal to supremum of A plus supremum of B. Infimum of A plus B is equal to infimum of A plus infimum of B. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ supremum of A minus B is equal to supremum of A minus infimum of B. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಈಗ infimum of A minus B is equal to infimum of A minus supremum of B. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಮತ್ತ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ ಎ ಹಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನ ಬರ್ದಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ ಎ is 1, infimum of A is 0. Here supremum of A is 3, infimum of B is supremum of B is, this is B, supremum of B is 3, infimum of B is 1. A plus B is equal to 1, 2, 3, 4. Supremum of A plus B, ಇದರ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ 4, infimum of A plus B 1 ಆಗುತ್ತಾ. A minus B ಮಾಡಿದಾಗ 1 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತಾ. -2 -3, 0 -1 -2 -3. ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ A minus B ಏನೈತಿ, 0 ಐತಿ. ಇದೇ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೊಳಗ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ A minus B 0. infimum of A minus B is equal to -3. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿಫೈ ಆಗೈತಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, let A and B be any two non-empty subsets of R, then supremum of A union B is equal to maximum of supremum of A, supremum of B. Infimum of A union B is equal to minimum of infimum of A, infimum of B. Example ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೈತಿ. 1 plus 1 by n such that n belongs to n, union 1 by n such that n belongs to n. ಇದಕ್ಕೆ n ಅನ್ನ, this is set A, this is set B. Supremum of A is 2, infimum of A is 1. Here supremum of B is 1, infimum of B is 0. Limit n tends to infinity ಆಗ್ತದೆ, 0 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ. But 0 does not belongs to this set ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Supremum of A union B is equal to maximum of supremum of A ಏನೈತಿ 2, supremum of B is 1, maximum of 2 1, maximum of 2 ಒಂದೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು 2. Infimum of A union B is equal to minimum of infimum of A, infimum of B. That is minimum of 0 1. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ infimum of A 1 ಇದೆ, infimum of B 0 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡರೊಳಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ. ರಿಸಲ್ಟ್, A and B be any two non-empty subsets of R, subsets of positive real numbers that are bounded above and define AB is equal to A into B. A into B is equal to set of all AB
such that A belongs to A, B belongs to B. 1 by A is equal to set of all 1 by A such that A belongs to A. Then supremum of AB is equal to supremum of A into supremum of B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Infimum of AB is equal to infimum of A into infimum of B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Supremum of 1 by A is equal to 1 by supremum of A. Infimum of 1 by A is equal to 1 by infimum of A. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಟ್ ದಟ್ the above result fails if one of the set contains negative real numbers. Let A is equal to -1, -2, B is equal to 1, 2. Supremum of A is -1, infimum of A is -2. Supremum of AB is equal to 2. Supremum of B is equal to 2. Infimum of B is equal to 1. A into B ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? -1 into -1, -1, -1 into 2, -2, -2 into -1, 1, -2, -2 into 2, -4. That means -1, -2, -4. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಿದೆ? -1 ಇದೆ. ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ ಬಿ -2 ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ -2 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದರದು ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ -1 ಇದೆ. Therefore, supremum of A into supremum of B is not equal to supremum of AB. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೈಬರ್ಹುಡ್, ಈಗ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರ ಆತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ, PYQs ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿನೂ PYQs ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ. ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.